Don't worry, stay calm, don't worry, don't worry. Nearly every day, countless refugees are rescued. People fleeing conflict or misery, hoping to reach Europe. Firas comes from Eritrea, where teenagers are forced to join the Sawa military center. She wanted to remain anonymous to protect her identity. When you go to Sawa, you can see your family like more than 3 years or 4 years, 5 years. And you don't have any democracy like for women or for men. If you die, they don't care. They don't hold family. If they kill you or someone like a chief, big, if he love you, he take you away from very far and they don't know your family. A lot. Like Firas, millions of people face death on their way to Libya for the chance of boarding a dinghy or boat that will get them to islands like Lampedusa. Un gommone prima o poi affonda, cioè il dubbio non è se affonda o non affonda, affonderà sicuro. Fra l'altro sul gommone si vanno a spargere liquidi, benzina, acqua che poi creano delle ustioni chimiche sulle persone che vengono a contatto per ore con questa miscela. Il barcone è suddiviso in vani, in piani, diciamo, no? Chi sta alla parte sotto del barcone rischia tantissimo, perché oltre al fatto che se il barcone dovesse affondare rimangono intrappolati dentro perché non hanno modo di uscire e quindi morirebbero tutti, ma poi all'interno del barcone ci sono spesso anche gas di scarico e quindi questo rappresenta anche un motivo di morte per asfissia o per avvelenamento da gas da CO2. And many did die, 368 just in one famous landing in 2013. But when hope to find survivors was gone, these doctors never gave up. Hanno portato 4 cadaveri, erano stati già messi nei sacchi per cadaveri e io però, come faccio sempre, ho preso il polso fra le mani di una ragazza. I primi 3 erano sicuramente cadaveri, la quarta, che era una ragazza, mi sono reso conto che forse aveva un battito, poi ci ho fatto più attenzione, ne ho sentito ancora un altro, ho capito che ancora era viva e quindi c'è stata la corsa verso il poliambulatorio, laddove l'abbiamo rianimata e finalmente dopo circa un quarto d'ora il suo cuore ha cominciato a battere regolarmente e Kebrat, perché si chiama così questa ragazza, Kebrat, è ritornata a vita. Migrants here in Lampedusa, they flee from a life of hardship, from countries that had nothing to offer them. But it's not just them. A big chunk of refugees and asylum seekers that come to Europe, they had perfectly fulfilling and rewarding lives that would have never wanted to live. More than 100,000 refugees fled to the UK from places like Syria. Mostly middle-class, educated people with university degrees and established careers. Razan used to study pharmacy, but when her house was bombed 5 years ago, she and her family moved to the UK. Not easy at all. If the war wasn't in Syria, I would never leave it to go live different place. I had a stable life there. I had a successful life, working, active, but when the war is there, war cannot differentiate innocent from devil people. Although challenging, building a new life is much easier for people like Razan, but those who arrive with nothing have a long way to go.